Alo. Alo, alo. Yes. Ok, xin chào mọi người đã quay trở lại với phiên chia sẻ sách mỗi tuần. Và như mọi người thấy thì đây là setup vốn có của The Book Club Việt Nam. Thì như mình đã chia sẻ vào ngày hôm trước thì thời gian vừa qua mình có di chuyển nhiều nơi và còn đọc sách cả cho một số người. Thế nên là các bạn thường vào stream lúc mà thấy mình đang đọc sách cho ai đó, hoặc là nhưng mà tất nhiên là mình không có sở hữu bản quyền để đọc những cuốn đó một cách công khai, cho nên mình vẫn giữ được cái phần là vào cái thời gian đọc sách từ 9 rưỡi đến 10 giờ đấy mỗi ngày thì mình có lên livestream và mọi người có thể theo dõi livestream để cùng đọc sách với mình. Còn mình nghĩ là mình cũng có thể làm những cái công việc khác một chút, nó vẫn là đọc sách nhưng mà nó sẽ không còn tập trung vào nhóm. Đấy là cái mà có thể mọi người đang thấy, nhưng mà thời gian tới thì mình sẽ cố gắng tập trung và tạo ra nhiều sản phẩm tương tác hơn nữa để cho nhóm mình cùng phát triển, câu lạc bộ phát triển. Ngày hôm nay thì phiên chia sẻ là một cái thay đổi mình nghĩ là cũng hợp lý, bởi vì cuối tuần thì thường mọi người hay bận vào buổi tối. Đấy, và mọi người hay bận vào buổi Wow, Andy đang cố gắng vào phòng để mình xem là mình có thể đưa cô ấy vào không.
Ah, I see you, Andy. Can you hear me? That's great. Okay. Hi. Yeah. Good morning for the first time. Yes, for the first time. And you look energetic. I'm very happy in the morning, You're very... very energized. Yeah, in the morning I took a shower and I feel productive in the morning also, every That day. is good. Yeah. I'm glad you managed to find some time for the morning. Yeah, I usually have time in the morning, but I not consider the fact that you're tired in the evening, and also I have not, usually have appointment in the evening. Yeah. Also. Yes. So I have to And cancel how? them, or maybe just leave in the middle of the meeting. Yeah. So How are you feeling? I'm better. The last time you heard about me that I was sick, but now I'm really good. Yeah. Let's say, but the nose still running sometime in the morning, mostly. Oh. Then I will rinse my nostril and everything is fine for the rest of the day. But in the morning, yeah. Okay, but at least it's good. You are recovering. Yes. And how about you? I kind of almost fell sick a few days ago because my father is having a very bad cough for a few days. And the family, my mom and I, we are a bit affected. But thankfully it's not too bad. And 2 days ago it was Mid Autumn Festival. Yes, we do celebrate those. So virtually for you. Oh, you gonna send me that? I can't because it will expire by the time it reaches you. So virtually, Yes. I will eat for you. Yeah, so you eat in front of me to prove that it's delicious or something? It has been delivered with my best wishes. Yeah, and I'm glad that it is fresh because the expiry date is near the production date. Yeah, there's no So chemical to store it for a long time. Yeah. and how did you celebrate your Mid Autumn Festival? We just had cake, only cake. You eat cake during Mid Autumn Festival. Yeah, but like the cake they just present. Just forgot the name in English. Mm-hmm. What's the name of that cake that you just present? Moon cake, Yes, moon cake. Yeah. but it's more like a pastry than a typical cake. So So yeah, I'm excited. yeah, but I have to eat moon cake with tea because it's too sweet for me. I do that as well. It has to Yeah. be something like a very dry tea. Yeah. Is in a very clear and dry Japanese tea Yeah. that I think should go with the mooncake. Yeah, because it has the tea with its bitter taste, and also with how do I say? Um, acidic taste, Acidic. very clear and Yeah, refreshing taste. make your tongue kind of tinkling. Clears your Yeah, tongue. Yes, yeah. I agree. Yeah, so that's when you can take another bite of the cake without feeling too sweet. Mm-hmm. Yeah, that's right. Yeah. So you celebrate the same way that we do. Yeah. The same Yeah. culture. The same culture. Yes. Yes. And I really like to eat mooncake because it's very filling. Just one cake, I think
it can be a full meal already, so I won't feel hungry for a while. But are there any toys for the children during the Mid-Autumn Festival? Yes. So I remember when I was young, and that I participated in those festival, the lanterns. You know, do you use Yes, lanterns we use also? as well. We use it. The portable one. Last time is the paper lanterns, and you put a candle inside, Yeah. and then it evolved into those that will play music that uses batteries, Yes. right? Yeah. So I used both before, but I really prefer the paper because it's so pretty. Yeah. Like the one that is stacked out, and then you can expand it, different Yes. layers. Mhm. And when you put candle, you can see it light up. It's so nice. Yes. I love the old ones, the traditional ones. Yes. So what are you bringing in the background? What's the picture? It's a very bad photo. It's Of fine. You know, take a picture of primates is not easy. this was very hard. I took it in Mentawai in Indonesia Mm-hmm. of the pagai macaque. Mm. So you've seen the photo that I took of the langur in Mentawai. This is in the same area, but the macaques. So the macaques are really shy, highly endangered, and this was my best photo of the two macaques. So you can one mother is here, Ah. juvenile. Okay. This one, juvenile, mother. Yeah, it's very bad the photo, but I wanted to put here. It's fine. You know, it's not bad anymore when you use it. You know, you finally Oh, found a place for it. yes. So I'm excited to learn about your book. Yes. No, I just realized that I want to share more. I mean, in context about the book I have read. But since I, read it for someone else, and then I did not took note afterwards. So there's not. Someone else, meaning your dad, or Yeah, my dad. okay. You already know. But I did not take note afterward, so there's not much context. But I will share with you the feelings of each part of the book gave me. I think yeah, I finished reading this book, The Dynasties of Vietnam, 2 days ago, and I feel, a mixed feeling because, in terms of a lesson to take away from the history, there's an exciting lesson, but there are some unpleasant one. So, there's a trend in every dynasty that in the first few generation of that dynasty, generation of the king, they are doing very well in their governing because they care about the people, they care about the development of religious building, religious advocate the custom, and try to build the water resource system for better farming, and they lower the taxes, and they make all the good things for people, and then there's a generation decide that they want to have give themselves a good time, and then they use they will misuse or they just use the people taxes in the wrong purposes, and they lost the trust of the people around him, and those are the pages that I find very hard to read. That's
that thing is, in a common sense that I can say is inevitable for the decay of that generation because of those acts. But it keeps, they keep doing it, and then not to mention brothers and sisters try to kill themselves for the throne, and that's the trend. I can see the trend, and I think that's the best sum up for any history book. There's only that I think I want to share about this book because there's too many dynasty and too many conflict in the history to clear the name of a dynasty. Like there's sometimes mixes between maybe some general take over the power and but still use the name of the dynasty in their act, and there's sometime a king only lasts for a month before he be dethroned, and there's much going on in the history, but there's another thing that I think is interesting is the way we deal with the Chinese in the past, because they always want to govern us and took over us, but as a country, as a nation, we have our own way to deal to make them feel comfortable, to let us govern ourselves, and but there sometimes it's not so good. But I learned some story like since the Chinese is a big country, and they want us to just give them precious material and experts every year, and we refuse to give them anything they want, and we just give them something that we make up that is important or is excellent in quality, but it's just average. It's just to keep for ourselves good things, because I think you understand. That's just I to understand. Yes. that's just to avoid conflict. But the Chinese, they know about our action, but they cannot do anything because there are some time in history they also have the civil war, and they also be colonized by the I forgot the name. Those country in the north. Is in the North, Russia? No. Soviet? No. No. Countries in the North. Country in the north, or maybe ethnic community, but they spread across the desert. Just for Central Asia. no, just not central. In the north of Chinese. I will look it up, but Okay. I just remember a general. Wait, let me search for it. Genghis Khan. Oh,
Isn't it a person's name? Mongol Empire. Mongolia? Yes. That's the I don't know, is the nation or it's just an ethnic community in the north. I never look it up, but they the Chinese were colonized by them. It's a person's name. It's a person name, but Mongol Empire. Yeah, he's it's an empire. It is an empire. Okay. Yeah, so that's all I can say about this book. If I have to take note, there's many things more to talk about, but then I realize this book is quite exhausting to read because too much ancient word to consume. This is the copy is also maybe very first publication, so there are many grammar and words error that is hard to read for someone else, but I made it. Yeah, I reached the end of the book, but it was not pleasant to read with so much errors in the book. And how long did you take to finish? I know you didn't read continuously, but roughly, how long did you take? Yeah, I think I took 1 month. Mm. Yeah, 1 month. But if I read it to myself, and then it will be faster. Yeah, when you read it out loud, you have to maintain the tempo, just for people to catch on. And there's I mentioned there's many ancient words that I don't understand, especially when it comes to the title of the general or title of an officer, and sometimes even verb, adjective that I don't understand. Yeah, so this is maybe a book for a researcher, not just for average people, but yeah, it's not the book that average people, common people would recommend in terms of get to know the dynasty of Vietnam. There's another book called maybe I don't know in English, but it's like a brief history of Vietnam. Yeah, by Trần Trọng Kim. Yeah, I will drop that book in the chat. Let's look. At first, I like to read that book, but then I did not find it, so I go with this book instead. And that book, it's published a bit later? Maybe it was composed by a better author, just to make every dynasty clearer. But it's history, so you have to read many many works just to gather what's really happening in those dynasty. Oh, where's my chat? Okay. Yeah, this is the book. Oh. Yeah, it is in Vietnamese. I don't know if it has English version, but yeah, that's the book that everyone recommend to read when it comes to know about history of Vietnam. What is Su Lục? It's like the brief history of Vietnam. Yeah, the title of the book is just that. Brief history. Yeah, brief history. Oh, you can download. Link to download, really? It has the electronic There's copy. a Google Drive folder. You can download. Okay. So I think it's not the bestseller anymore since everyone can accept it. Yeah, but
This book that I just finished was composed by two different authors. But that book is just composed by one author. Yeah. Do you need to do your translation? Yes. Just wait for me a bit. The secretary here to remind you. Okay, thank you. Cuốn mà mình vừa hoàn thành 2 tuần vừa qua, cách đây 2 ngày mà mình đọc trong 1 tháng. Tại vì mình đọc cho bố mình, thế nên là thời gian nó sẽ chiếm khá là lâu. Và cuốn này khá là lê thê. Tất nhiên là với cái người mà yêu lịch sử thì có lẽ không cảm thấy thế, nhưng mà với mình thì những cái trang sử mà nó thuộc về cái thời suy thoái của một triều đại thì mình không có hứng thú đọc lắm, nên là những cái lúc ấy nó khá là lê thê, toàn là tranh giành quyền lực này, rồi giết, rồi gắp lửa bỏ tay người, rồi ám sát, rồi ăn chơi sa đọa, rồi tất cả những cái điều mà tất nhiên là bài học lịch sử thôi, nhưng mà đọc những cái trang đấy nó không đem lại cho mình nhiều. Những cái bài học lịch sử đấy thì với một cái gọi là gì nhỉ, với một cái nhận thức thông thường là cũng có thể nhận biết được là nó sẽ đi xuống suy thoái rồi. Còn mình biết là khi mà nói về các cái triều đại thì thường nói về người trị vì, và người trị vì phải là người như thế nào thì một cái triều đại mới có thể tồn tại lâu bền. Thì cái công việc đấy nó không phải là công việc dễ dàng gì. Nên là để mô tả một cái công việc mà lột tả được hết cái độ phức tạp cũng như là cái tầm vĩ đại của một vị vua thì đó là những cái trang mà mình rất là hứng thú để đọc. Còn lại thì toàn là vì những cái tư lợi thì có lẽ không có gì để khiến mình hứng thú đọc ở đó cả. Bài học lịch sử thì nó cũng đa dạng đấy. Mình thích những cái bài học mà khiến cho mình phát triển. Nhìn chung là về cái cuốn này mình không nốt gì cả. Thế nhưng mà mình có thể chia sẻ tóm gọn đấy là về cái cảm xúc của mình sau mỗi cái trang sử. Và cái mà mình học được là cách đối nhân xử thế của những vị vua mà mình cho là có tài. Thì trong nước thì đối xử với quần thần rất là công minh, trọng dụng người tài, tổ chức các khoa thi, rồi với nhân dân thì gọi là đắp đê điều, rồi giảm thuế khóa, rồi nâng cao cái sự phát triển của tôn giáo ở trong đất nước, cũng như là tôn trọng các cái phong tục tập quán. Thì tất cả những cái việc làm đó đấy là còn chưa hết đâu nhé. Nhưng mà những cái mà mình cảm thấy là mình vẫn luôn nghi ngờ về cái giá trị của những cái thứ mà không liên quan đến lợi ích của mình, thì với một cái tầm con người mà ở một cái cương vị trị vì đất nước, thì khi mà họ để ý đến những điều đó thì đất nước phát triển. Thì mình nghĩ có lẽ là nếu mà mình có một cái tham vọng mà mình muốn thực hiện thì mình sẽ nhìn ở những cái khía cạnh như thế nào để có thể trở nên gọi là lớn mạnh ở trong cái tham vọng của mình. Thì đấy cũng là một cái kiến thức rất là thú vị. Và cái cách đối nhân xử thế đối ngoại nữa. Với Trung Quốc thì như thế nào, với các nước nhỏ hơn mình thì như thế nào. Thì chủ yếu là ngày xưa thì mình chỉ mình chỉ trong các trang sử này thì chỉ nói đến cái việc Trung Quốc muốn thôn tính mình như thế nào và muốn kiểm soát mình nào bằng nhiều cách, nhưng mà mình có những cách hành xử rất là khôn khéo để mà giữ cho đất nước những cái giá trị về tài nguyên, giá trị về con người. Chứ không thì Trung Quốc thì luôn luôn muốn mình cống nạp hàng năm rất là nhiều các cái sản vật quý ở trong đất nước, cũng như là các cái nhân tài sang Trung Quốc. Thì có những cái đời đã có những cái cách
để mà làm giảm cái việc chảy máu giá trị ra khỏi đất nước. Đấy là như ví dụ như đời Trần, đấy, những cái vị vua đầu tiên đấy là có cái cách để mà tránh phải cống nạp những cái thứ quý giá, mà chỉ nói với sứ thần là đấy là những cái cực kỳ có giá trị, hoặc là những cái, hoặc là một cái năm mà bị mất mùa đói kém sau đó. Đấy, thì hoặc là giờ khó khăn về mặt kinh tế, rồi khó khăn về nhiều mặt, để khiến cho cái việc cống nạp ấy giảm đi một chút. Đấy, thế nhưng mà để giữ lại cho đất nước những cái thứ có giá trị thì buộc phải làm như vậy. Bởi vì với một cái nước lớn thì mình cũng không, Việt Nam cũng không muốn là tạo cái sự hiềm khích mà để cho chiến tranh xảy ra. Bởi vì đành rằng là chúng ta có thể không sợ, nhưng mà chiến tranh xảy ra thì không thể phát triển đất nước được, buộc phải dồn rất là nhiều, nếu không muốn nói là toàn bộ lực lượng để chống lại với một cái lực lượng lớn mạnh như là Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Trung Quốc ở trong lịch sử cũng gặp rất là nhiều các cái vấn đề, ngay cả cái việc quản trị, điều gọi là quản trị những cái đất nước ở phía Nam. Bởi vì những cái đất nước đó là những cái dân tộc mà họ có cái tính tự chủ rất là cao, rất là khó để can thiệp. Nhưng mà với Việt Nam nó là có một cái địa chính trị, có một nguồn tài nguyên rất phong phú, nên là chưa bao giờ là mình nghĩ là trong lịch sử thôi, còn bây giờ thì mình cũng không rõ lắm đâu, nhưng mà ở trong lịch sử thì đều cho thấy là chưa bao giờ là Trung Quốc là ngừng nhìn vào Việt Nam với một cái con mắt là để kệ cho nó làm gì thì làm, mà vẫn luôn là muốn can thiệp vào cái sự trị vì đất nước. Đấy, cũng như là các nguồn tài nguyên của mình. Thì đấy là tất cả những gì mình có thể nói về cuốn sách này. Và về tiếp tục cái phần chia sẻ thì mình nghĩ là mình sẽ chuyển qua nói tiếng Anh với Andy một chút. Okay, Andy, I finished sharing my book in Vietnamese, and do you have anything more to comment or to share about maybe your experience in the last 2 weeks? My experience. Yeah, I think that's something to share. Yeah. So after coming back from Borneo, there were a lot of work that was accumulated. I mean, those are really good work. I really enjoy what I'm doing, but I felt like I'm always playing catch up to the work. Yeah. So I'm always doing something that is the deadline is already way past. And so I never fulfill my deadlines. I'm always just playing catch up. While I enjoy my work a lot, it's also not a very nice feeling where in my email, when I reply to all those requests, I always start with, I'm so sorry for the late reply, or I apologize for missing this email. So I always felt like I can never achieve things when they're supposed to be achieved. Yeah, I think that's also happened to me lately, because I want to do more in try to add more objectives in my schedule. But I feel like I'm doing the catch up, and even in the weekend I cannot easily relaxing. I have to try to relax by get enough sleep, but then every day is just catching up. But the good thing is I'm not sleep deprived anymore. Yeah, just more energetic to catching up. How do you do that? You sleep earlier, or? Yeah, I try to sleep early. Like I turn off my phone and I just put my blanket on and I close my eye and for the few minutes and I fall asleep, and it's just easy as that. But in the day that I haven't got your advice, that I still on my phone all night and maybe doing things that doesn't matter in the long run, just Things for that doesn't matter.
Okay, funny way of saying it. Yeah. But now I try to have 7 to 8 hours sleep. Mm, Even though I feel like I'm not doing many things, but I focus in important things mm. right now, just to put my energy in it. Yeah, that's my experience for the last 2 months. You mentioned there was a Singapore school that Yes. visited you. Yeah, you remember. I met them, and they were teacher, just to gather information, and maybe just to uh, to get to know about the nature conservation in the area. Mm-hmm. Not just they want to expand their vision above Singapore, Mm, yeah, reach other country, and mm, they spread in many location in the Southeast Asia. And the 13 teachers that the CCD had, it's just one branch, and they only go to Hanoi, and then they going back. Maybe their objective was, I heard that they visit some public schools, just to see if the nature conservation really implement in the curriculum. But they found out that there's not much connection between the sustainable development goals and the education in the school. So they reached for us and see what we are doing, and they were really impressed of what we've done and we're about to do. So they sent their regards just 2 days ago, even though it's 2 week past. But they sent the picture, and they thank us a lot. They know that maybe I think the most impressive thing that we come from many background, CCD staff come from many background, but we managed to gather and doing things that's make the most benefit for the nature. Yeah, I think that's what they impress the most, because since the education not implement the in the public schools, the primary, secondary, and high school doesn't really navigate or guide the students to nature conservation and to care more about nature. Just learning history, math, physics, chemistry, but it's only on paper. We in public school we rarely have experiments and experience uh, with the nature and with the reality. Only in paper we calculate. I think I don't know about Singapore, but I think it has the best education. My sister was in Singapore International School in Hanoi, but even her doesn't like the way she was educated, and she moved to a school. What's the name? I forgot, but it was funded by the U.S. government. But then she moved to that school in 8th grade or 9th grade. I forgot, but she really found her place, and she studied with the
the U.S. curriculum to high school and to university in USA, and she found her place, and then now she's very good with her work, and I don't think that I have to care about her anymore, because she make her own life and her own fortune. You know, she made a lot, and I think she's happy and busy at the same time. But she's more stable than me. That's for sure. Really? Yeah. Why do you say that? Stable, I mean, in terms of financial. Yeah. Why you spend a lot of money on things that you shouldn't spend on? Um, I spend the same amount of things that my sister spend, but with less income, less revenue. Is it? Yes. Because you're in conservation scene. It's always like that. Like on a related note, I think it was last week or last week. I went to play mahjong with my friends. You know mahjong, right? That Yeah, I know game mahjong. that I'm very passionate about. That's gonna be one of my retirement plans. So I play with my high school friends. I only meet them twice a year, every 6 months, just to play mahjong. That's how we keep in contact. And then the three of them, it's very interesting. So two of them work in banks. So they're very rich. And then they were just, during the mahjong session, they were thinking, oh, I should buy this condominium and I want to upgrade to this condominium. And I was just sitting there, I was like, ooh, okay, I just bought a 1-bedroom house and depleted my savings. But they're talking about buying a second condominium. And then the third person, the host, he is a Singapore Air Force pilot. So he also earns a lot of money because it's Air Force. And then he was sharing about his kid. His boy is, I think, maybe 5 years old. And then they were talking about which school they should send the kid to, the enrichment classes, and how every month he has to pay a couple of $100 for one lesson. Oh. So I was just sitting there playing my mahjong and it's like, okay. I take the public transport to come here, but they drive a BMW. Oh God. Yeah. It's very funny. Yeah, Very funny. I also have a group of friends who, usually speak a different topic that my like different, just different topic for my interest. But I still like to play with them because they were my high school friends, and we sometimes also talk about memories. But most of the time, they talk about things that I haven't experienced because most of them have families. Oh, so young, so early. No, not too early. We are in our 30. It's very early. It's very early. Okay. It's still early. Yeah. It's still early. Don't say it's yeah. Yeah, and then beside of the family topic, they talk about their money making because they doing businesses. I'm just doing, I'm just a staff, communication staff. There's not much to make in that position. Unlike them, they doing a very big project, and like building road or building houses, and we choose a different path, and another one work in the factory, but he in charge of the procurement process, so he made good money, and but all the thing they say is about the way their work operates, but
I don't think I like to hear it very much, but yeah, I just sit in there like you, like okay. Yeah, I cannot But comment anything. I find that very few people can really say they love what they're doing. Ah, So yes, that's the thing. Yeah, also happened to me as well. yeah, and even though they earn a lot of money, they don't have that passion for the work they do. So when I ask them, so how's work? Like, what are you up to recently? Yeah, Then they will just say, no, yeah, I just work as usual and I help to manage people's money. I was like, oh, that's not very interesting. yeah. Most of the I mean, of course, I time, didn't say that, but they don't feel interested in their job also. yeah. And yeah. Mm. And and my friends also consider their uninterest manner and also sometimes complaints is the very common thing that they should have because Mm-hmm. it's the way life works. But Mm-hmm. yeah, I don't want to interfere anymore in Yep. their life, but sometimes it's depressing that I don't like to hang it out with them, like because Mm-hmm. they talking things that without passion or Mm-hmm. without feeling, just Mm. yeah. But I cannot comment to the group that they Yep. should talking things the way I want. Yeah, Mm. I just let them be because that's the way the group, still intact because Mm-hmm. they can talk about whatever they want. Of course. But then, It's not life. yeah, but then when it comes to passion and not passionate, uh, Mm-hmm. it's just very different to and difficult for me to share something that I'm passionate about, but they're not. Like there's no benefit in passion, you know. Well, they talk about benefit stuff and sometimes it's sarcastic, but Mm-hmm. like it's very it has bitterness in it, and but with my story, it's just passion. It's just pure passion. It's hard, but we're still friends. Yeah. Of course. So yeah, I mean, Yeah. I really appreciate them. We share a lot of memories. Yeah. But yeah, we won't be close friends. That's the thing. Yeah. Won't be anymore. Mm-hmm. Okay. For the last 2 days, I told you that I finished the book 2 days ago. For the last Mm-hmm. 2 days, I returned to the fundamental of conservation biology, Mm-hmm. and then I read about. Let's see. I take my note. You did. Yeah, and it's refreshing uh, that I've done something familiar to me for a few months ago, but then I just drop it. It's I read about why there are species that are rarer than others. In the book, it has three reasons. Because they are distributed in a rare habitat. Mm-hmm. The second is because they distribute in a small area. Mm-hmm. Third one is because they only appear in a small population. Yeah, I think Mm. yeah, it's correct. In common sense, it's correct. I cannot think of something else. But then there's an interesting fact that I think it might interest you. Which one? You show me a picture of the proboscis monkey, right? I did. Yeah, you did, and they said that the same. Uh, like the book said something about there's maybe a population with falls within more than one region to be rare, and the proboscis monkeys lives in the mangrove swarm on the Mm-hmm. island of Borneo. Is the one with you know multiple reason to be rare.
And yeah, that's the thing. I read about some species in Borneo. I think is might interest you. Yes, And it then, does. the book was written in, before, or maybe 2007. Yeah, I remember it's Mm-hmm. 2007. So they've been there, maybe since a very long time, and the conservation, or maybe the human induced impact is not so great in those areas. So Mm-hmm. they still persist. I don't know, but may you can share more about why they're still there, uh, because of the conservation is good, or just a distant swarm, mangrove swarm, and no one cares about it. Mm, I think it's partly because it is isolated. Ah, So it's the swampy area, like you mentioned, okay. which is why development cannot really go in. It's Okay. around it, all the development. So Okay. it's kind of kept intact for a while. Mm-hmm. But I also feel that sometimes the population decline would only happen when the genetic diversity reaches a bottleneck. And Oh yeah. then when it does, it will crash very quickly. So maybe you can Yeah. see that, oh, you have 40 individuals, 50 individuals, 60 individuals, and it's slowly growing. It seems good in a small area. Mm-hmm. But once it hits that bottleneck for genetics, Mm-hmm. suddenly in the next 2 years, the population becomes half. Okay. So we might be in a time frame now that seems all okay and optimistic, but it can turn very bad very quickly. Yeah. Yeah. So thank you. And then I read about another question. Why are Yeah. some species particularly sensitive to human-induced threats? There are four reasons. Mm-hmm. First is limited adaptability and resilience. Mm-hmm. So, like you said, if they reach their bottleneck, or maybe they have a long life circle, Mm-hmm. maybe they have a low pro- production rate. What was the Reproduction. reproduction rate? And that, yeah, they will be subject to the human-induced threats. Mm-hmm. And the second is human attention. If they are pretty, or they very good in the sense Charismatic. of local people, or maybe just people passing by the area, and they think is cool, or is co- is a culture to eat them, or they just found their meat delicious, or their fur is good for decoration, and they Mm, will, be decrease in number and very quickly. mm, And the third one is ecological overlap. mm-hmm. Because their home is also a home to a local community. So the people will change the environment, and they lost their home. And the fourth one is the large home range requirements. Like they have a very large territory, or they have to go very far to scavenge for, yeah. Mm, Yeah, that's all for reason. In my common sense, I cannot find any other good reason for them to be, sensitive to human-induced threats. And I think it's interesting. And I thought I interest in history, but it's just for a short time. Yeah, I still think learning about nature is what I need to do and I want to do. But I don't know. nice. Yeah, I don't know. It's so important to me. If I don't, if I don't care about anything else, I don't have things to compare. So I think
yeah, the last month with this history book make me want to, go back Go to back to. yeah, go back to biological science. So yeah, that's all thing that I've read for the last 2 weeks, and I think I will speak a little in Vietnamese now. Okay, thank you. Mình chia sẻ thêm cũng là những cái nó không liên quan đến cuốn sách, chỉ là vừa mới chia sẻ với Andy về cái cách mà chúng mình làm cái công việc của chúng mình về môi trường ấy, thì nó không tạo ra kiểu lợi ích kinh tế lớn như là các cái công việc buôn bán hay làm dịch vụ. Thế nhưng mà chúng mình có được cái sự thư thái trong tâm hồn thôi. Nhưng mà có một vấn đề nữa là ngày xưa thì ngay cả bạn ấy thì cũng đều có những người bạn từ hồi cấp 3, từ hồi đại học thì bây giờ vẫn chơi với nhau, thì họ đều làm những công việc mà mang lại cho họ nhiều lợi ích kinh tế, và cái cách mà họ ứng biến với ở cái công việc của họ thì nó mang cái tính chất hơi hơi thiếu cảm xúc ấy, kiểu làm bởi vì cái tính chất nó cũng không có quá nhiều cái mà để nói là có thể kiểu kiểu tâm huyết được ấy, mà cũng phải suy nghĩ rồi tính toán, rồi cũng đôi khi còn phải là những cái sự chịu đựng mà đúng là thương trường là chiến trường. Thì cái khi mà họp một cái nhóm bạn với nhau thì những cái người mà với cái công việc tâm huyết thì rất là khó để chia sẻ với một cái phần lớn mọi người là vẫn đi theo cái xu hướng kiểu làm các công việc mang lại lợi ích kinh tế lớn đấy. Thì mình chỉ nói thế là các bạn hiểu rồi đấy, cũng chỉ là cái nhận thức thông thường cũng có thể hiểu được đấy. Nhưng mà ý là đang chia sẻ với nhau là khi mà nói câu chuyện mà nó có một cái nguồn cảm hứng đấy, nó có một cái sự đam mê vào đấy thì nó rất là thư thái. Mình cảm giác mình có một cái chỗ đứng. Còn nếu mà mình giao lưu với những người mà có cái nhìn thế giới quan nó khác mình thì mình cảm thấy hơi lạc lõng một chút. Nhưng mà đấy là những cái mà mình chia sẻ nhanh với các bạn thôi. Còn đây cũng là câu chuyện ngoài lề đấy. Và trong 2 ngày vừa rồi thì mình lại quay lại với cuốn Những nguyên lý cơ bản của sinh học bảo tồn. Thì mình đã đọc về 2 câu hỏi mà mình nghĩ là nó cũng là trong nhận thức thông thường là cũng có thể biết được câu trả lời, nhưng mà đây là cuốn Những nguyên lý cơ bản nên là nó cũng sẽ rất cơ bản thôi. Đấy, với những cái người mà không quan tâm đến thiên nhiên, đến môi trường, đến bảo tồn thì có lẽ là cũng cảm thấy những cái câu hỏi này là những câu hỏi thú vị. Đấy, như mình là làm truyền thông thôi, mình cũng không phải là dân học về môi trường, không phải dân học về khoa học tự nhiên, nhưng mà mình cũng thấy hứng thú. Mình nghĩ là nó rất là phù hợp để ở trong một cuốn sách nói với tên là Những nguyên lý cơ bản. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà mình đã đọc được trong ngày hôm trước là đâu nhỉ? Tại sao một số loài lại hiếm hơn các loài khác? Thì có 3 lý do. Đấy là chúng phân bố ở sinh cảnh hiếm. Đấy. Và thứ hai là phân bố ở một vùng địa lý nhỏ. Đấy. Sinh cảnh hiếm thì không nhất thiết là cái sinh cảnh đấy phải nhỏ. Có thể nó chỉ có ở một nơi trên trái đất, vài nơi trên trái đất, nhưng mà nó rất rộng lớn, nhưng mà nó vẫn là những cái sinh cảnh hiếm gặp. Còn một vùng địa lý nhỏ đấy là nó bị cô lập hoặc là bị nhỏ. Thì mình nói với Andy là có một cái loài khỉ, không biết là tiếng Việt là gì, nhưng mà nó là proboscis monkey, ở trên một cái hòn đảo ở Borneo. Thì đấy cũng là một cái quần thể nhỏ trên một cái vùng địa lý nhỏ. Còn cái lý do thứ ba nữa là tồn tại trong một quần thể nhỏ. Đấy. Thì quần thể nhỏ này có thể bị ảnh hưởng bởi
sinh cảnh, có thể bị ảnh hưởng bởi địa lý, nhưng mà số lượng là ít. Đấy. Thì đây là 3 cái lý do mà mình nghĩ là trong một cái nhận thức thông thường là cũng có thể hiểu được, và không thể nghĩ ra được một cái lý do gì khác để tại sao chúng lại hiếm hơn các loài khác. Đấy, một câu hỏi tưởng chừng như là dễ trả lời nhưng mà lại đưa ra được 3 lý do, thì có lẽ là nếu mà chưa đọc thì mình cũng không thể đưa ra được. Nhưng mà cái này nó thuộc về tư duy là nhiều. Đấy. Còn câu hỏi thứ hai nữa là còn một cái vấn đề nữa mà nãy mình chưa chia sẻ với Andy, đấy là cái khả năng cạnh tranh của cái loài đấy trong một cái môi trường tự nhiên cũng là một cái vấn đề khiến cho loài đấy trở nên hiếm hơn. Kiểu như là nó bị đè bởi vì một số các cái loài xâm lấn, hoặc là một cái số loài phát triển mạnh hơn ấy. Kiểu thế. Tại sao một số loài lại nhạy cảm với cả những cái tác động của con người, thì đấy là câu hỏi thứ hai mình đã đọc được. Thì có 4 cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái việc bị suy giảm, bị giới hạn về cái tính thích nghi và cái khả năng chống chịu. Ví dụ như là một số loài như voi chẳng hạn, 5 năm mới đẻ con một lần với con trưởng thành, thì và chỉ đẻ một con thì phải thì cái tốc độ sinh trưởng này, cái thời gian vòng đời được sinh ra nó chậm hơn rất nhiều. Trong một cái so sánh ở trong cuốn sách là với bọ ngựa đấy, là một con bọ ngựa mẹ đang đứng trước một cái bọc mà có hơn 100 quả trứng, và đấy là 1 năm nó có thể đẻ ra được từng đó, thì không thể so sánh được với cái tốc độ sinh sản đấy. Nghĩa là cái đấy là một cái giới hạn của loài voi. Cái này thì trong nhận thức thông thường cũng có thể biết được là côn trùng thì sẽ sinh sản nhiều hơn là những cái loài vật to lớn rồi, nhưng mà khi mà chúng ta xét đến cái khía cạnh là về mặt lý thuyết thì đúng, đấy là một trong những lý do. Một cái nữa là cái sự chú ý của con người đối với cái loài đấy. Ví dụ cái loài đấy có bộ lông đẹp, cái loài đấy ở trong văn hóa đấy là người ta không thích con đấy, hoặc là người ta phải săn con đấy để chứng minh một điều gì đấy, hoặc là bộ lông hoặc là thịt nó rất ngon đấy. Còn một cái lý do nữa là trùng cái sinh cảnh sống với con người, là sống cùng với con người với cái xu hướng của con người là thay đổi môi trường để phù hợp với cả những nhu cầu hay là tạo ra giá trị cho chính con người, thì cái việc đấy khiến cho cái loài đấy biến mất khỏi cái sinh cảnh đấy, bởi vì cái sinh cảnh đấy bị thay đổi với con người rồi. Cái thứ tư nữa là cái việc cái loài đấy phải đi rất xa để kiếm ăn, hoặc là cái vùng lãnh thổ rộng lớn và cái khả năng gặp con người tăng lên. Đấy. Mình thấy những cái lý do này rất hay, về đấy là có thể nói là cái khoa học về sinh học này nó có một cái sự kết nối với nhau theo cái cách mà không chỉ là dễ hiểu mà nó còn là một cái thực tế. Nghĩa là mình cảm giác nó thực tế trần trụi luôn ấy. Không thể gọi là một cái thực tế, một khoa học mà không thể biến đổi bởi cái ý chí của con người. Nghĩa là cái tính khoa học ở trong đấy, cái tính biện chứng ở trong đấy, nó là thực tế luôn. Học về thực tế cũng rất hay. Mà đấy là cái mà mình đang rất là hứng thú khi đọc cuốn này. Và mình nói với Andy là mình sẽ không biết được là cuốn những nguyên lý cơ bản của sinh học bảo tồn hay đến đâu nếu mình không đọc những cuốn ở những lĩnh vực khác. Và mình mừng là mình đã quay lại cuốn này ở trong cái thời điểm mà mình cảm thấy rất thích hợp. Okay, Andy, I think it's reached the end of our sharing session. Yeah. Wow. Yeah. 1 Time hour. flies. Yeah. Time flies. Time flies. And I don't know. I think it's in December or January that I will come to
Singapore just to avoid the coldness of the north of Vietnam. And to come to the hotness of Singapore. Yes, just to come to the hotness. Yeah, How cold? How I cold? remember when I was there in Hanoi in December, Uh-huh. How it cold? was Yeah. 19. Oh, less. Are you talking Fahrenheit or Celsius? Celsius. Yes. So in Celsius, it was average. 15 to 19. But That's perfect for me. it's perfect. You remember I was telling you it was great. I don't feel cold at all. And then I see you wrapped up in your jacket. I'm like, oh, okay. You look at the photo, you will know the group photo that we took. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Okay, sounds good. Sounds like a good timing. Yeah. And I'm saving my money to other objectives like renting a house by the end of the year. Oh, this year, end of this year, you want to rent outside? This year. Yeah. Wow. Yeah, I want to organize my life by myself, just to get a taste of what a normal life is. What an independent life is it? Yeah, that's more correct. Okay. How do you say good morning, or maybe Like for the rest of the good day for the rest of the day, is it? yeah, or maybe have a nice weekend in other languages. I know you know Chinese and Japanese and maybe some I language. can speak French also. Oh, you can speak The French. French is like English. Bon weekend. Bon is good. Good. Okay. And then there is in Chinese is a bit. We don't really wish each other to have a good weekend. The Chinese just leave as it is. Yes, we do it also. Because Yeah. if I really want to put it in words, it will be very long. That's why it means that we don't have a proper phrase for just wishing you a good weekend. Yeah, so we have much in common. Oh, so you don't have a chuk something? Yeah, that's come from the Western, I believe. We don't wish the good things for the rest of the day or good in weekend. We just wish you have good health, good Good lunch, good dinner. No, good lunch, dinner is Also not. no? No, just good. Just good health in general. Just Health good is health? everything, you know. Yes, of course. Very important. Okay. Yeah. So All right. what's your plan for the rest of the day? I am going to eat this mooncake on your behalf. And then I'm going to practice my Japanese because I have my Japanese class later Okay. in the afternoon. Okay. And then I'll try to relax a little bit and not think about work. But at the same time, I need to pack my house because my house is ready now. My new house. Okay. And I am just slowly packing my stuff, donating my old things, and decluttering, which is a good feeling. And you, what are you gonna do for today? Yeah, unfortunately, I'm planning to work. Oh, I mean that's good too. Yeah, unfortunately, because I plan to make more money for my own home. Yeah, so I have to work more. Wow, so when you come to Singapore, you can visit my new place. And next time when I visit Hanoi again, you might have your new place already. Yes, that's the good thing. Exciting for you. Yeah, just think about that, make me feel energetic already. I know. I like that feeling, Yeah. owning your or staying on your own or owning your own place. It Yeah. gives you that feeling of more control in your life also. Yeah, and also I have a empathy with my parents about
telling me when I was young that I have to keep my house clean and keep things organized because that's their house. You know, they work for their house, so they want it in the best condition. So Yes. yeah, so I know the feeling. Yeah. Oh well. Okay. Then I Okay. guess you Yeah. have a good weekend, the rest of Sunday, Thank and you. And see you next. it's actually sunny. I can show you. Yes. See? So nice. Nice weather. Yeah, it's actually sunny outside. Sunny outside. Maybe you should go outside, take a walk, Yeah. buy a And drink, and then do your work. That would be great. So nice. Yeah, I should go outside and take a walk. Mm-hmm. Yeah, Help it's take a really, walk on my behalf while I eat the mooncake on your behalf. you have a very interesting way to talk about things and connect them. That I'm pretty good at that, I think. Yeah. You All make right. things like an inside jokes for anyone you meet. I believe like because you know them a little better and then you try to make a connection, but then yeah, it's adorable. Okay. I'll see you next week. Yeah, I feel very refreshed after the session because if it's at night, I just like, oh, I'm gonna fall asleep, I'm gonna fall asleep. But like now, it's just I'm ready for the day. Oh, yes, I'm so excited for the rest of the day. It's good. It's good. 加油 on your work, and I hope you 加油. enjoy Sunday. 加油 is The Sunday's sun. what's that mean? Today is Sunday, right? Yeah. The sun of Sunday. Ah. Sunday's sun. 加油 is Chinese, right? So it literally translates to add oil. You know, like oil can make the fire burn more. Yeah. So I'm asking you to add more oil to burn that passion in your heart. Yeah, I read about this a long time ago, but I forgot about the meaning of chayo. So Now you chayo to know. you too. Yeah. Thank you. I will work hard to finish this mooncake. Yeah. Then I just read interesting quote just a few days ago about if you want to work hard, you have to rest hard as well. Didn't I say something similar to you have to rest well in order to be able to be productive? Yeah, but the quote that I read is more concise. but you made it meaningful to me, you know. Okay, fine. Like you open that awareness in my mind when I read that quote without any awareness. I feel like it's just a normal quote, but then you explain it to me, and now it's meaningful. Okay. Awesome. Okay. All right. So enjoy Sunday. Enjoy. Bye. Bye. See you everybody. Chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người mỗi ngày tuần tới.